Hello and welcome. We want to pay attention to a little video here. I've really enjoyed seeing it when I've seen it around, and I think it does a great job as far as explaining things to people about what's going on. I've tried to explain that not every Palestinian is Hamas, and not every um, Israeli backs what the government does. It's once again a situation of higher ups, people in positions of power doing things that aren't necessarily supported by the average individual. There we go. Try to straighten the screen out there. I apologize if it looked a bit wonky. Um, but yeah, we're gonna watch this video and discuss it. This version I got off I believe it was the Katie Halper channel. Yeah. But this is a 19-year-old girl who is a resident of a kibbutz that was attacked when Hamas committed the atrocity it committed. But listen to what she says. Well, look at the translation, I should say, because she speaks in Hebrew. So אני בת 19 מקיבוץ בארי. הדבר הכי גרוע, חוץ מלשמוע את כל השמות של המתים והנעדרים והשבויים, הדבר הכי גרוע במיידי לא היה לשכב בחושך בממ"ד, זה לא היה לשמוע את היריות, זה לא היה אפילו בזמן אמיתי לקבל התראות מחברי קיבוץ שלי, שמות שהכרתי מאז שאני מכירה את עצמי, מבקשים לעזרה ואף אחד לא בא. yeah. So people she's known since childhood. When everything broke down, they called for help. No one came. Not the government. הדבר הכי גרוע בשבילי, חוץ מהמתים והשבויים והחטופים, זה הרגע שבו יצאתי מהבית כשפינו אותנו והיה חושך והייתי יחפה ודרכתי על זכוכית וראיתי את הפנים של אנשים מהשכונה שלי. פחד. פחד אלוהים. וראיתי פנים שהכרתי מאז שאני זוכרת את עצמי. כמו שאף פעם לא ראיתי אותם. דמעות. אנשים שגדלתי איתם. פחד. וזה להסתובב פה. רק הגעתי לים המלח. זה להסתובב פה במקום הזה ולראות את הפנים של חברי הקיבוץ שלי מנסים להצליח לקום בבוקר, להחזיק מעמד, לחייך מדי פעם. כל אחד והדרך שלו. Yeah. She says, with even everything that's happened, the fright and terror it's put us through, we still try to go through each day, even though we can hear the gunfire. And we're just constantly reminded. וזה לאסוף את עצמי בכל בוקר.
וזה לא הרבה בקרים, אבל בכל בוקר זאת הייתה משימה מאוד מאוד קשה לאסוף את עצמי. מה שקרה לנו היה מזעזע, אבל יש משהו שמאוד חשוב לי להגיד. מה שקרה לנו לא היה חדש, פשוט גרוע יותר. מפקירים אותנו שנים, שנים. אל תגידו כיפת ברזל, זה פלסטר. אל תגידו חיילים, זה פלסטר. זה פלסטר, בן אדם גוסס, אתם מביאים לו פלסטר. בושה. בושה. ושנים אנחנו מדברים על זה. שנים. מפקירים אותנו. לכאן זה מגיע. זה לא היה חדש, רק גרוע יותר. וזה לא הדבר היחיד שהוא לא חדש, אלא רק גרוע יותר במלחמה הזאת. ואני מנסה למצוא את המילים, כי בכנות קצת קשה למצוא אותן עם כל הכעס והאבל שיש בתוכי כרגע. איך אני אמורה לקום בבוקר, אזרחי ישראל, פוליטיקאים, תושבי ישראל, חול, לא אכפת לי מי שומע, תקשיבו לי טוב. איך אני אמורה לקום בבוקר ולדעת ש4.5 קילומטרים מקיבוץ בארי, בעזה, יש אנשים שזה לא נגמר בשבילם. Yeah. Event is not ended. Now it's only worse. Because, you know, despite what she and people she has known has went through, there was no real protection. There was no attempt to try to prevent it. And she's saying, and now, for the people in Gaza, they're still dealing with everything, the fallout from this. Because, yeah, as I said at the beginning, not everybody that's Palestinian is a part of Hamas. בשבילי זה נגמר אחרי 12 שעות, כי היה לאן להוציא אותי. אני בים המלח. מי שמדבר על נקמה, תתביישו. יש הרבה כאב, זה נכון. אני, אחרי כל מה שעברתי, כל כך הרבה כוחות אני מאבדת בכל פעם שאני שומעת את המילה נקמה. מה שאני עברתי, שאנשים יעברו את זה ולא יהיה מי שיוציא אותם. אי אפשר ככה, אי אפשר ככה, ולא, אי אפשר עוד פלסטרים. שואלים אותנו כל הזמן, אתם חושבים שתחזרו לקיבוץ אחרי זה? אתם חושבים שתחזרו לגור שם? בלי עוד הגנה, בלי עוד חיילים, בלי עוד זה? אל תגידו לי חיילים, אל תגידו לי הגנה, תגידו לי פתרון מדיני. כבר שנים אנחנו מבקשים פתרון מדיני. Yeah. See, there's been no solution. That's what she's pointing to. There's never a solution for actual peace and try to resolve things. Only fucking war. Which is just shown to be nothing but a band-aid. You know, she points out how stupid it is. There's human suffering when all some people can do is like, let's kill some people. אני בת 19. יש לי חברים שנפלו בקרב כחיילים בימים האחרונים, שכשהם היו בגן הם ידעו מה הם רוצים להיות בצבא. שאני אגדל ככה את הילדים שלי? בושה! בושה וחרפה. שאני אגדל את הילדים שלי ואני אשאל אותם כשהם בני 5, תגיד חמודי מה אתה רוצה להיות בצבא? כמה אפשר? כמה אפשר לאבד? כמה אפשר לספוג? אנחנו, מי שיצא, אנחנו הוכחה חיה ומהלכת. ותאמינו לי, מי ששומע את זה, שאנחנו, זה עוד יכול להיות יותר גרוע. זה יכול להיות. מבחינתי, וזה הדבר שהכי חשוב לי להגיד כרגע, וזה ככה כבר שנים. כשמפציצים אותנו בטילים,
בסופו של דבר זה דברים שעוברים לנו מעל הראש. לא הטילים, הטילים לא עוברים מעל הראש, הטילים נוחתים יפה באדמה, תאמינו לי. ההחלטה להפציץ בטילים זה מעל הראש שלי. ביבי, חמאס, לא אכפת לי. מה שאני יודעת זה שבארי סובלת, נחל עוז סובלת, כפר עזה, שדרות ועזה. תאמינו לי שכל קסאם 4.5 קילומטר מרחק, האדמה בבארי ובעזה רועדת בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אי אפשר, אי אפשר. עכשיו, אני יודעת שיש הרבה כעס על ביבי, כי אני מרגישה אותו. אני מרגישה אותו חזק מאוד, ברגעים שאני מצליחה להרגיש, כי בזמן האחרון זה קצת קשה. אני מרגישה אותו, כי כמה אנשים צריכים למות בשבילו? כמה אנשים צריכים למות בשביל האגו, בשביל האינטרסים? אין לי מושג אם כבר אמרתי את זה, אבל טילים, במיוחד בהתקפה האחרונה. כי אתם יודעים, לפני שהיו מחבלים, שמעתי יותר טילים מששמעתי ב-19 שנות חיים. בבת אחת. בום, 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 בום. הרבה מאוד, ומיד ידענו שזאת מלחמה. לפני מחבלים, לפני הכל. אנחנו תמיד הראשונים שיודעים, תמיד הראשונים ששומעים. שומעים אצלנו. ואני אגיד לכם שהטילים, מבחינתי, הטילים שמקים אותנו, זה מרגיש כאילו זה טילים שהממשלה שלי שלחה. כי זאת... Yep. You know, it's happy to kill the current Israeli government administration. But as she's pointed out, there was no attempt to make a peaceful solution where everybody could live in peace. No. It's just, let's kill people because that's all we know how to do. Because when all you have is a hammer, everything looks like a nail. זאת הממשלה שהפקירה אותי. כל שנות חיי, ועכשיו מגיע הגרוע מכל. ואם זה לא הגרוע מכל, אלוהים יודע מה יהיה איתנו. עכשיו זה נכון שביבי ובאמת שאני מאשימה אותו ב100% בהכל. זה נכון. הוא בחר לתת לנו לחיות ככה. הוא בחר לתת לנו כיפת ברזל במקום פתרון מדיני. והוא בחר גם עוד הרבה דברים אחרים. והדם שלנו על הידיים שלו. אבל זה לא רק הוא. הוא שורש של בעיה עמוקה מאוד, אבל זה לא רק הוא. אם המילים שלי מגיעות למישהו, תסתכלו טוב טוב פנימה, עמוק פנימה. תשאלו את עצמכם מה הערכים שלכם, תשאלו את עצמכם סביב כל מה שאתם רואים, איך הערכים שאתם יודעים שיש לכם נוגעים למה שאתם רואים. תשאלו את עצמכם טוב טוב, תשאלו את עצמכם למי אתם מצביעים, תשאלו את עצמכם מה אתם מבקשים ממנו. אני יודעת מה אני מבקשת. אני מבקשת שלום הוגן. אני מבקשת שהבדואים בנגב יקבלו עזרה כמו שקיבוץ בארי קיבל עזרה. וגם אנחנו לא מספיק, כי אין אזרחים באו לעזור לנו, אזרחים. הממשלה בשום מקום. ויש לי הרבה תודה על זה שיש לנו מלון בים המלח. אבל בשנייה כל אדם כאן היה מוותר על זה, אם זה היה אומר שהשבויים שלנו היו חוזרים. דרך אגב, מהממשלה פעמיים שמעתי התייחסות לזה שהם קיימים בכלל, מתנהגים כאילו הם לא קיימים. Yeah. The desire to just murder because that is the only thing you know how to do is not an acceptable one. I have pointed this out before. The best way to go forward is peace and aid to both Israelis and Palestinians. Honestly, I think the idea of a two-state solution is done. It's over. We need to just break down the walls to Gaza. Let everybody live together. I mean,
Fuck! We know people lived together peacefully thousands of years ago in this area. And now they can't? It's bullshit. They need to break down the wall that is keeping all these Palestinians crammed into this tiny little space in what is Gaza. Tear down those walls. Palestinians and Israelis should have the same level of rights and protections. The problem is now we are living in a very South African apartheid state. Hell, we're not far from goddamn Nazi Germany. If you think about the way they're being held in there and treated, we're not goddamn far from it. I ain't saying it's exactly like it, but oh, it's not far. מפציצים ויודעים שההפצצה הזאת תעלה להם גם כן בחיים. החזרת שבויים, שלום, הגינות והוגנות. אם אין לכם את האוזניים לשמוע את מה שאמרתי עכשיו, אין תקווה. תעצרו טוב טוב, תשקלו את המילים שלי, תקשיבו. אולי לחלקכם הם יהיו קשים לשמוע, קשות. קשה לי לדבר, רואים? קשה לי לדבר. אולי לחלקכם המילים האלה יהיו קשות לשמוע. עם מה שאני עברתי בבארי, אתם חייבים לי את זה. אתם חייבים לי את זה. לא בקטע של אשמה. כולנו עוברים הרבה. קחו הפסקות. תטפלו בעצמכם, תשמרו על עצמכם, תשמרו על המשפחות. אבל אתם חייבים לי את זה. תשאלו את עצמכם למי אתם מצביעים, תשאלו מה אתם מבקשים ממנו, ואל תתפשרו. אם אתם נותנים לתקווה למות, אתם נותנים לתושבי עוטף עזה למות. שוב. אין לי עוד מה להגיד. Yeah. See? Not everybody who suffers in these things are war-hungry demons. A young Israeli woman who lost friends and family in the attack is saying we need a peaceful solution. This just desire to kill when things happen and not do anything to actually, fix things as a more solid solution does nothing. Nothing. It just kills people. But that's what some of these monsters want. I'm trying to be a bit more thoughtful with my use of words, but I am just angry. And so right now, just speaking my thoughts, that's all I can do. Is people who call for genocide on either side are wrong. This needs to be a moment of peace when we can learn to have people live together. Fuck knows we haven't been able to do it at this point in the world.
It's just so ridiculous. Like with Ukraine and Russia. They should both come to the table. This shouldn't be a war of, hey, let's see how many we can kill until we have a decisive victory. No, there should be a level of peace. But when one of the biggest fucking industries is military, what should you expect? Anyway. As always, educate thyself. Think, read, study, learn. Someone tells you something you have trouble believing, ask them to cite their sources. I will be putting this link in the description box below the video. Thank you all for watching. I'll see you all in the next one. Until then, later.